Namaskaram. I am Chef Sunil, Executive Chef of the Ravis Hotel in Kollam. Kollathulla Ega 5-star deluxe hotel and we have just opened 2 years back. Pudhe oru nallaru response aanu namukku ee hotel il ninnu kittikkunnathu and I hope that we will continue with this good work we are doing here. Innu nammal cheyan ponathu oru very simple dish aanu. It's usually nammal salads nu parayum. Mikkarum salads vekkumbodathekku they think of just some tomatoes and onions and other നമ്മുടെ ഡിഷ് ഒരു ഫുഡായിട്ട് വേണോ വേണ്ടതെന്ന് മിക്കവരും ലോക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കും. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സാലഡാണ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദി ക്ലാസിക്കൽ സാലഡ് കോൾ ദി സാലഡ് നിസ്വ വിച്ച് ഇസ് എ സാലഡ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. ഇത് ഓരോ കൺട്രീസിനും അവരവരുടെ സാലഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സാലഡ് ഇല്ല. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഫ്രോം ദ ഡിഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. We will call it as the warm tuna, tapioca and drumstick salad. Now you can see that basically we have used the coconut, which is the thengada slivers etc. The drumstick, we have used the drumstick, we have used the flesh of the drumstick, and of course the tapioca, which is indigenous to Kerala. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ പൂർ മാൻസ് പൊട്ടേറ്റോ. നൗ സാലഡ് നിസ്വ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ലൈനിലാണ്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസിക്കൽ സാലഡ്. അതിൽ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട്. സോ ഹിയർ വി യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റോ പൊട്ടേറ്റോ വി യൂസിങ് ദി ടാപ്പിയോക്ക. പിന്നെ അതിൽ വേറെ ലെറ്റസും ടൊമാറ്റോസും ഒലിവ്സ് ഇതൊക്കെ വരും. ഇറ്റ്സ് കുറച്ചൊരു ഹെവി ടൈപ്പ് സാലഡാണ്. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ അതിൽ ട്യൂണയുണ്ട്. അതിന് പകരം വി സ്റ്റിൽ യൂസ് ദി ട്യൂണ. Now tuna is again a very local fish of Kerala. Adinu what I've done is either you can go for a fresh tuna which you can boil it with some salt at under meat edukam. Adalla you can also go for the tin tuna which you get in the market. Either shop poilum kittum, either supermarket poilum kittum ee tin tuna. Adinde either you can go for a brine one or the salted one. Edayalum ade vellam kalanjittu you can use that. So that is what I've done. I've got here the tuna and adinulla കൂടെ അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അഗെയിൻ സംതിങ് വിച്ച് വെരി ലോക്കൽ ഈസ് ദി ഡ്രം സ്റ്റിക്ക്. വാട്ട് ഹാവ് ഡൺ ഇസ് ദി ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി കനോട്ട് ഹാവ് ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹോൾ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ചൂ ഇറ്റ്. സോ അതിന് വേണ്ടി ഐ ഓൺലി ടേക്കൻ ദ മീറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു വാം സാലഡാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഫോർ ദി സാലഡ് ബേസിക്കലി ജസ്റ്റ് ടു ടോസ് ഇറ്റ് അപ്പ്. Now again വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാലഡ് നിസ്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വി യൂസിങ് അവർ ലോക്കൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ടു ഗിവ് ദ കോക്കനട്ട് ടച്ച് ടു ഗിവ് ദ ലോക്കൽ ഫ്ലേവർ ടു ദറ്റ് സാലഡ്. അതല്ല യു വാണ്ട് ഗോ ഫോർ ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഹാർഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി കുക്കിംഗ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വി ജസ്റ്റ് പോറിങ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ടു ദ പാൻ. ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ സ്റ്റിക്ക് വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് കോട്ട് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് വെൻ യു ടോസ് ദി സാലഡ് all the flavors of the oil gets into the product. കുറച്ചൊരു മസ്റ്റർഡ് ഇടുക. മസ്റ്റർഡ് ഇട്ട നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ, ഒരു നട്ടി ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടി മസ്റ്റർഡ് ഇടും. Then we add the shallots. Again, shallots selling onions use ചെയ്യാം, but shallots will give a much better flavor to the dish. ഒരു 3 ചെറിയ ഉള്ളി. Of course, curry leaves, we cannot forget about the curry leaves. Curry leaves also gives a very nice flavor. So അത് കുറച്ച് ഇടുന്നു just to give the സോ കുറച്ച് സ്ലിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചുരണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ്. അതിനാണ് സ്ലിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ജസ്റ്റ് ആഡ് ലിബിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ കളർ ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫ്ലേവർ ഔട്ട്. ഇതിൽ വി ഹാവ് ഓൾസോ ആഡിങ് സം സ്പൈസസ് ടു ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ചില്ലിനെസ് ടു ദാറ്റ്. വി ആർ ആഡിങ് സം ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, റെഡ് ചില്ലി, ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് എ ലിറ്റിൽ പഞ്ച് ടു ദി സാലഡ്. So you can see that ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു കളർ മാറി. ദാറ്റ്സ് മോർ ദൻ എനഫ്. ടു ദിസ് വി ഗോയിങ് ആഡ് ദി ടാപ്പിയോക്ക. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ പാ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്, നോട്ട് ടു സോഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ദി ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് ബോഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. സോ വി ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ടോസ് ഇറ്റ് അപ്പ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് കോട്ടഡ്. ദി ഓയിൽ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ്ലി ഗെറ്റിംഗ് കോട്ടഡ്. We will add the tuna. Again, this I said the tuna, we can use a fresh tuna or you can also use the canned one. Here using the canned one, so you can see how flaky it is. So this basically, if you're a vegetarian, you can avoid that. You can put some paneer if you prefer. You can change കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ. But ഇതൊരു purely non-veg ഇതായതുകൊണ്ട് because like I said, നമ്മളൊരു സാലഡ് നിസ്വയുടെ കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ ട്യൂണ ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതുമാണ്. To this we will add the pulp എടുത്ത ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് പൾപ്പ് എടുത്ത സാധനം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. Around 3 teaspoons of that.
just tossing it out. Now we're going to do the seasoning. കുറച്ച് ഉപ്പിടും, കുറച്ച് പെപ്പർ ഇടാം, fresh pepper. Now you want to add some acid to it. You can put some lime just to give a little tinge of acid, sourness. Now fire on switch off here. Now we'll do the plating of this dish. Now like I said before, we have done a nice chutney. Either basically oru onions, shallots, green chilli, garlic ഇട്ട് നല്ലോണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിൽ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടിച്ചമന്തി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ കുറച്ചൊരു വെറ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രൈ സാലഡ്. സോ ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് എ ലിറ്റിൽ വെറ്റ്നസ് ടു ദി സാലഡ് നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് എടുത്തു. ദാറ്റ് വി കീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്. യു വിൽ സ്ലോലി പ്ലേറ്റ് ദി സാലഡ് ഓൺ ദി പ്ലേറ്റ്. We just finished off with some nice chili on top. Red chili, some curry leaves. So finally the salad is ready. The salad by the name of warm tuna, drumstick and tapioca salad. It's a creation of myself. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ creation ആണ് because നമ്മളൊരു സാലഡ് നിസ്വ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഒരു നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഫ്രാൻസിൽ. അവിടുത്തെ ഷെഫ്മാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ്. അതുപോലെ this is something which I have created by the lake of Ashtamudi at the Ravis Kollam.